Go. Nè hai ó trả nội dung nè mỗi人比这么给的来。从就能到中度了，直到路上那哈，爸。If you haven't already seen my animated video titled Scarecrow, it draws inspiration from true haunting experiences that took place at this thay or farm that Momoadahing. I hope you all enjoy listening as I recount the experience. My mom is one of those Netai with 3 freezers in their garage, all stored with jiao, taudu, quetzal. You get it. Does she need all of that? It's a bit of an overkill for sure, and it only adds to the electricity bill. However, she enjoys spending her summers out and about in the garden. There was this plot of land that my mom had rented for the longest time, but it became less fertile over the years. As spring of 2007 drew near, my mom and aunt searched for new farmland to rent. They heard of this older Hmong gentleman, Yotzinjova, who was leasing some land for farming in southern Minnesota towards the city of Northfield. It's only been his 3rd year renting it out, so the soil remained largely untouched. Sure enough, my mom and aunt hopped on that opportunity, despite the place being a 40-minute drive from the Twin Cities. They didn't mind at all. On this expansive stretch of about 8 to 10 acres, the land was partitioned into plots, allowing renters to select their desired locations. My aunt first opted for a plot of land somewhere in the middle, leaving a plot on the outer edge near a marshy forest for my mom. Both of their plots were separated by about half a football field's distance, with other Hmong individuals farming in between. This place was so far out in the rural area. There were no visible buildings in sight, aside from the sound of wildlife and other Hmong farmers there. It was eerily absent of any other human presence. Initially, the landscape was nothing but a big plot of bare land. You could see all the other Hmong farmers planting their own crops in the far distance, reassuring that you weren't alone. But that didn't last for long. As the season progressed, the crops quickly flourished, becoming taller and denser. On this particular day, my mom arrived early in the morning, following later by my aunt and uncle. Their mission for the day was to clear out all the weeds among their maturing corn plants, which had reached the height of their waist. After a long and laborious day, my aunt and uncle got done around 7 p.m. While my mom made good progress, she still had a bit left to do. By this time, all the other Hmong people who had been there that day had already left. Anh giờ có tết của tôi tao. Có hay chả nó. Ủa tiêu có tết của tôi tao nè ha. Đi vào tập theo. Giờ chỉ bỏ nếu vào tà nếu mà chè nếu muốn nếu vấn đề ít chỉ của tà của mà lo của mà. À,你嘛哦，了把过去住大的北木州给死嘛。tiêu trồng tuổi cái lưng xuề cái chỗ ô tô số tư rồi. Trả lũ ý kiến có chỗ tôi tốt khen theo ấy. Quấy chỉnh gì chè nhóc ta lờ. Anh giờ cháu cháu à. Cái tú cho nên khổng lão cho chúa chế mà trả lúc lo về coi với sao đơn thua cho chúa biết sự tạo. They drove over the short distance to my mom's garden, and then they all got to work, aware that the daylight was fading. Nói lò mà cha, tôi thấy mỗi đùa luôn. Tôi yêu luôn mà, yêu ít nút tế rồi chính nó mất học tư liền. À chưa hay. Bây giờ小主我倒不出胸子是哦。Darkness was slowly creeping in. Dạ, nên là tay tôi tên trái, tôi mua sinh rồi tế, tôi tên tôi nên tổng trái luôn.
mua chỉ mua lười giả đâu là qua hồi trao ôi tôi nghe nãy lối giả mong dột theo luôn thế người của cha chế thông là đại tệ của chị tránh ít phở lo chữ lỏi của thế tia tôi thấy tôi nghe xem là lẽ lan chúa lên đời tôi chỉ học là hệ mà lười họ là hệ yêu sao nào As my uncle straightened up to alleviate the strain on his back, he gazed into the distance. The crops obscured most of the view, but anything taller than your armpit height could still basically be seen. He fixed his stare on something. Cậu, nếu là hai ó trở nó dùng nếu mỗi dân bí cho một cái thế lại. chạy vào chân đào luôn lâu À chứ hay tiền à, dùng nếu mỗi dân người tức giả vào dây ru cho nên tu đánh đầu nè. tua chùa lót chòi có không một chạy sửa họ chẳng một phú luôn ôi yo tại bỏ nín chai à tới chỗ nó nín mua đã chỗ đi tới chỗ đi của à但gió cho là hai theo ó, mua theo họ để chờ nó là, cho nên muốn một tay bị tứ bộ bỏ nên chúa va. thâu sống cho nó tàu tròn tu là chỉ tàu luôn nó nà hà ba My mom couldn't resist her curiosity, so she asked, miệng chỗ vào tới nào À, bên này chỉ đánh chúa va nó, nếu bữa nào ở nhọc hóa tua ăn luôn lên đầu là xin nông đỡ mò. Rồi nó muốn tí hay để thằng này nên chúa va chừng nhỏ thì nửa ô khi có khó tế nó lại. ồ tàn chơi những chỗ vào con này chỉ nhỏ nó à yêu linh mà yêu tổ chân trong tổ tiên à The unexplainable hair-raising noise emerged from the rows of corn behind them. The three of them exchanged swift glances and immediately sprinted to their cars, speeding out of there as quickly as they could. ố tên gió hồn tháo lô dạ con này bên lò bật tế yêu hả chuyện à cho cô bố theo cha giờ được tiền liệu rồi lấy số qua họ chỉ sử số qua số lúa họ chỉ sử số lúa thì sau này用来处理掉lâu li nó lâu cô chỉ懂那么一度脚对有我就说早用补了那里giờ chỉ bỏ này bị biến nên chỗ vào anh chơi nên chỗ vào là hệ bên đầm mà giờ chỉ bỏตัวkia nên chỗ vào không bị hụt ta rồi kì giờ nó quân trong lờ bu về họ bỏ cứ tua nè chơi những hiệu liệu từ lúc sau nếu tôi bảo để họ tên đấy nên chỗ vào họ cố tên này nếu chỉ kia của chỉ kia của một hoa theo có bảo theo cha nằm mò tôi thì giờ chỉ bảo tôi kia nó một chỗ rồi thì mong cho té mong bình cho cái đi học theo học học bảo thế sự mò tôi nên ta thì chỉ là chỉ vấn đề tên cho cậu té thì chẳng có chỉ đâu luôn làm ta mò chẳng lo thì cuối thì chân lại đại trong của tôi có biết ông bảo liệu của thầy tây tôi chỉ chỗ đó mua rau tôi có chế của bóng tư liệu nếu chỉ bỏ nó lo nhớ chỉ nhớ tới dự chuyện của很多人老天大嘛Ê nó muốn một tay sao thì nói những hay thì rồi cũ đấy à để thọ mà rồi những bỏ nên nên rồi vào nó tu kế yu yên nó trâu bể anh giờ để tay nó tiền nè tại đó là tới hai lý coi có chúa tiểu thế bây thế mà chúa và hệ nà mà cứ để cũng chạy cũng chỉ dùng ai cũng đáp lâu để tay lý sư mà chơi bây giờ tôi chơi cũng đáp lâu sẽ ta liền của theo liệu của nó thì tới rồi chỉ tàu cho nó bị họ bất cứ theo mà chơi ô chạy bây giờ tàu luôn cho tôi luôn này đánh được liệu
With a significant amount of time and effort already invested in the garden, abandoning it was out of the question. Despite their fears, they gathered their courage and returned the following weekend. With each subsequent visit, they dared not utter the name Nianzhuova. On each return to the garden, the scarecrow dressed in Hmong clothes would quietly shift to a new location. Its movements were very subtle, but noticeable enough to raise concern. No one dared discuss the topic until they were safely home. However, their caution couldn't prevent another eerie incident. This time, it was deeper into the summer, amidst the overgrown vegetation. My mom and aunt went together in one car that day to gather some vegetables. My mom was dropped off at her garden, and then my aunt drove to her own. At the edge of my mom's garden, by the marshy forest, my mom set her lunch bag under the tree shade so she could return and eat if she got hungry later. After hours of picking vegetables, Đây lúc đi nó sủ xe. Yo, đã chỗ ở chỗ trâu lúc đi nó thế lô. Cái liệu một số bé tiêu mất chạy nó. Tại bỏ. Lối nó xua. Cái chuyện nó đây của mà lo. my mom made her way back to her lunch bag with the freshly picked cucumber in her hand. Ôi chả cũng nát sủ trong in tờ. The lunch bag lay open, fully unzipped. My mom placed the cucumber and the basket she had slung over her back onto the ground before stepping forward to examine the scene. Inside the bag, the rice she packed had spilled from its container. The parboiled chicken, once neatly wrapped in aluminum foil, was now missing, leaving behind only the foil sheet fluttering around in the area. There were also 4 hard-boiled eggs, all of which were scattered around in the area. Taking a closer look, my mom noticed all the eggs were cracked and had dents in them, as if someone pressed into them with their thumb. Each of the eggs had strange red markings on them. My mom was left puzzled. Anh rồi à? À, Chà, mùi luôn thì tin nhớ bù bạch kế này yêu có đây lọ. My mom quickly glanced behind her, only to discover that the cucumber she had sat down earlier was now missing. As my aunt approached, she was clutching the same cucumber in her hand. My mom recognized it instantly by the identical accidental cut she had made earlier. Strangely, the cucumber bore the same red markings as those found on the eggs. ủa? Mình ổn định đã nó. Recognizing the seriousness of my mom's alarmed outburst, my aunt promptly helped gather her belongings, and together, they quietly departed for home. My mom brought back one of the eggs, and here's a photo that I snapped of it. Tell me if you think otherwise, but upon inspection, I suggested to my mom that the red markings resembled lipstick stains, with the shape resembling the imprint of someone's lips on the egg. My mom agreed. My mom and aunt did stick through the rest of the harvest season, but they left that farm for good afterwards. They're now renting at a different place, one that's less haunted. And yes, I said less haunted, because there have been sightings of some pretty creepy stuff at this new place too, but that's for another time. Let me know in the comments actually if you'd like a video on that. And that concludes this video. Thank you for staying tuned until the end. If you haven't already, please consider liking, commenting, subscribing, and hitting that bell notification icon so you'll get notified as soon as I upload new horror stories. See you next time.